Okay, attendance far less hai. Okay, so well irrigation we have to see today. Okay, well, you know well what is mean by well. Okay, so what is well? Okay, so it is a vertical structure. Okay, generally you find it is a vertical structure dug in ground for purpose of bringing groundwater to the earth surface. That is what well. Okay, so basically wells are classified as follows. Okay, दोन types आहेत त्याचे. ओपन वेल्स त्यालाच आपण डग वेल्स म्हणतो. ओके, आणि नेक्स्ट आहे ती ट्यूब वेल. ओके, so we have to see this open well and tube well. Okay, well म्हणजे कळालं का सगळ्यांना बघा. इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर. Okay, that should be dug in ground for purpose of bringing groundwater to the earth surface. That is what well. Two types of well they are there. Open well त्यालाच आपण डग वेल्स म्हणतो, आणि ट्यूब वेल्स. ओके, जे बोर वेल आपण जे आहेत ते, that is tube wells. Okay, so we have to see. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन वेल. ओके, ओपन वेल म्हणजेच काय, आपण डग टाइप्स वेल्स जे म्हणतो ते. त्याच्यामध्ये दोन टाइप असतात, शॅलो ओपन वेल आणि डीप ओपन वेल. ओके, शॅलो म्हणजे काय बघा, these are the wells resting on ground bearing strata. Okay, and get their supplies from the surrounding. Supply means waters from the surrounding material. So this is what the shallow open well. ची डेप्थ असते ती कमी असते as compared to the deep. Okay, so deep open well is what, these are the these are the wells resting on the impervious layer. Okay, या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल, शेडेड एरिया मध्ये दिसते ती impervious strata आहे. It is impervious layer known as a मोठा लेयर पण त्याला म्हणतात. ओके, मोठा लेयर. So मोठा layer beneath which lies water bearing pervious layer and get their supply from this layer. Okay, so this is what deep well. Okay, डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल. लेफ्ट साइडला दिसते ती शॅलो वेल आहे. ओके, इट इज डग बिलो द ग्राउंड. ओके, अप टू दिस impervious strata, म्हणजे परवियस स्ट्राटा पर्यंत असते ही शॅलो वेल. आणि ओपन वेल जे असते ते अप टू impervious strata. ओके, impervious strata पर्यंत असते आणि तिथून खाली बोर होल घेतले जातात त्या विहिरीमध्ये. ओके, सो वॉटर विल बी गेट कलेक्टेड फ्रॉम दिस बिलो impervious strata, दॅट इज परवियस स्ट्राटा. ओके, तीन लेयर आहेत बघा. परवियस स्ट्राटा आहे पहिला, नंतर impervious, बिलो दॅट परवियस स्ट्राटा. सो दिस इज व्हॉट टाइप ऑफ ओपन वेल्स. ओके, दोन टाइपचे असतात, शॅलो आणि डीप. ओके, so this is what cross section you can see. Okay, this is the ground level, this is the groundwater table. Okay, this is the groundwater table, and below this shallow well is there at the left side. At the right side you can find the deep well. It is depth is very more, or you can say more, as compared to the shallow. So this is what the type of wells you can find generally. These are the types of open wells. Okay, shallow tube wells. Then classification of tube wells, म्हणजे जे काय बोरवेल्स असतात तुमच्या. Okay, first आहे shallow tube well. That is, there are these are the tube which has depth limited to 30 meters. Okay, shallow tube ची डेप्थ जी असते ती 30 meters असते, and maximum have discharge. जे डिस्चार्ज असतो त्यामधील, त्याच्यामधला तो 20 मीटर क्यूब पर आवर असतो. सो दिस इज व्हॉट शॅलो ट्यूब. एमसीक्यू ला विचारू शकतील डेप्थ आणि डिस्चार्ज ऑफ शॅलो ट्यूब वेल. Okay, and deep tube well मध्ये, these are the tube wells which have a maximum depth. Maximum depth असते ती 600 मीटर पर्यंत, आणि and may give a discharge more than 800 meter cube per hour. So this is what the classification of tube wells. Okay, त्याचे ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज काय आहेत बघा. वेल इरिगेशनचे, डायरेक्ट वेल इरिगेशन. सो well is the simplest and cheapest source of irrigation. Okay, then farmer has to pay for canal irrigation, which not be in case of a well irrigation. आता well irrigation मध्ये काय असणार आहे, you cannot pay money to the government. So these wells will be dug in your particular areas, that is at your own time मध्ये join होत चालणार आहे. Okay, so you are paying at your own, so you cannot pay to the government for this.
Okay, so you cannot pay the tax for which you are going to use this water. Okay, so well can be dug at any convenient place. Okay, you can dug at any convenient place, so where water will be available. Then evaporation loss is less as compared to the canal. Okay, evaporation loss कमी असणार आहे कारण याचं जो कुठला एरिया म्हणतो आपण त्याला, सरफेस एरिया तो कमी असतो ऍज कम्पेअर टू द कॅनल. ओके, म्हणजे कॉन्टॅक्ट जो असतो, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट सनशी असतो तो कमी राहतो, त्या एरियाचा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कमी राहतो, त्यामुळे ऑपरेशन लॉस कमी होतो. ओके, सो डिसएडवांटेजेस बघा, सरफेस वेल्स आर नॉट डीप इनफ अँड मे ड्राय अप ड्युरिंग समर. ओके, दिस इज वॉट फर्स्ट डिसएडवांटेज. समर पिरियड मध्ये काय होतं, तुमची ग्राउंड टेबल असतो, वॉटर टेबल, दॅट शुड बी goes below. Okay, so in summer season you cannot find the water in the well. Okay, generally. Then sometimes they turn brackish in nature, hence may not be suitable for drinking. Sometimes it is not suitable for drinking. Okay, some silt or you can say क्षारयुक्त पाणी आपण म्हणतो, त्यामध्ये पिण्यासाठी योग्य नसतं. So sometimes it will happen. Okay, then without electricity this system is not working. Okay, so pump is required to lift this water from the wells, or we can say bore wells. Okay, so electricity is the most electricity must be required for this irrigation, this type of irrigation, that is well or bore well. Okay, so these are the some disadvantages of this particular irrigation system, that is well. Okay, the next त्यातल्यामध्ये एक पॉइंट आहे, yield of the well. So yield, you know what is yield. So yield of well is what? Yield of well is the rate at which water percolates into the well under the safe maximum working head, or you can say critical depression head. Okay, so this is what yield of the well. Okay, yield म्हणजे काय बघा, it's the rate at which water percolates into the well. Okay, water जे काही percolation होतं into the well under the safe maximum working head. आता working head आणि critical depression head we will see in next slide. So it is expressed in meter cube per hour. Okay, the unit जे असतं ते meter cube per hour, or you can say liter per minute. Okay, याच्यामध्ये ते काउंट मेजर केलं जातं yield of the well. So the yield of the open well can be determined by any one of the two methods, namely pumping test and recuperation test. Okay, these are the tests from which we can find the yield of the well. Okay, MCQ ला विचारलं जाईल which method is used to find the yield of the well. Okay, so in that case you can remember this pumping test and recuperation test. Okay, these are the two tests. Then safe yield म्हणजे काय बघा, it is defined as the amount of water which can be withdrawn from groundwater. Okay, safe yield बघा काय आहे, definition, important definition. It is the defined as amount of water which can be withdrawn from groundwater basin without producing any undesirable effect. That is what safe yield. And any withdrawal in excess of safe yield is called as overdraft. Okay, म्हणजे या लेवल पर्यंत जर सेफली, okay, without disturbing the what groundwater basin, okay, and undesirable effect, you can leave the water, then it is a safe yield. Okay, so any without withdrawal of excess, म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त जर पाणी तुम्ही एक्सेस काढत असाल ग्राउंड वन बिलो द ग्राउंड लेवल, then it is called as overdraft. Okay, so what is the depression head? We can see depression and working head. So depending on that you can find the yield of the well. Okay, so yield of an open well. Okay? When the pumping is not taking place, the water level in the ground well is same as general water table level. Okay, diagram मध्ये तुम्हाला दिसेल वॉटर टेबलची जी काही लेवल असते, त्यावेळेस तुम्ही पंप न वापरता जर पाणी वेल मध्ये पाहिलं तर ते जी लेवल कुठपर्यंत असते, जर तुमचं जे काही ग्राउंड वॉटर टेबल आहे त्या लेवलला पाणी असतं. ओके, बट वेन द पंपिंग इज टेकिंग प्लेस, ज्यावेळेस तुम्ही पंपिंगने पाणी काढायला सुरू करता, ओके, in the well is depressed, and difference between the water table level and water level
इन द वेल इज नोन ॲज डिप्रेशन हेड. तर या डायग्राम मध्ये खालच्या दिसेल तुम्हाला. थोडस झूम करतो. ओके, इथं दिसेल तुम्हाला पंपिंग जर तुम्ही चालू केला, दीज आर द वेल्स, दिस इज द लो वेल. डायग्राम मध्ये जर दिसत नसेल तर बघा, दिस इज द लो वेल्स अँड दिस इज द व्हॉट डीप वेल. ज्यावेळेस पंपिंग